Hello everyone, I am Dr. Nagmani KN, working as an assistant professor at Government First Grade College, KGF. In this session, I am going to discuss regarding weighted average price method. First, we will discuss what is the meaning of weighted average price method, or we can call it as weighted average method. Under this method, there are two important things we require to calculate the weighted average price. The first one is total cost or total amount, and second one is total quantity or total number of units. The formula for calculating weighted average price is total cost or total amount divided by total quantity or total number of units. Then very important points you should remember while doing the weighted average price method. The first point is if there is any shortage or loss of material, if it is given in the problem, we should treat it as issue. Then second point is if there is any surplus or excess of material, if it is given in the problem, we should treat that as purchase. In the problem, the following figures relates to X Limited prepares stores ledger account under weighted average method. The information is given for X Limited. We need to prepare stores ledger account under weighted average method. There are two headings are given, receipts and issues. Receipts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ purchases ಅಂತ. Purchases ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ಸು ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಆನ್ 26th October an excess of 40 units. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 26th October ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ? 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in the points to be remember, already we have discussed if there is any excess or surplus, if it is there in the store, it is treated as purchase. ಈ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In this problem, opening stock is given. First we have to enter this opening stock and directly we should enter in the balance column. Preparing stores ledger account for the month of October under weighted average method. First we need to draw columns date, particulars, receipts, issues, balance. Under receipts, issues, balance, again we need to draw three columns. First one is units, second one is rate and amount. See the problem. 1st October, opening stock 200 units at the rate of 35 is given. So there is no receipts and there is no issues on 1st October. Under receipts, we will enter only purchases. Under issues, we are entering only issues. And after each and every transaction, we need to write the balance. Here, first one is opening stock is given, or we can write opening balance also. We need to enter in the balance column. Units is 200, rate is 35. If we multiply, we are getting 7,000. Next, 3rd October, purchased 300 units at rupees 40 is given. So, under receipts, units column 300 we need to write, and under rate 40 we have to write. 300 into 40, 12,000 will come. Then, write the balance. Balance ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ previous date balance ನೋಡ್ಬೇಕು. previous date balance units 200 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 200 plus 300 500 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 7,000, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 12,000. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 19,000 ಬರುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Amount is 19,000, number of units is 500. 19,000 divided by 500, 38 will come. Next, whenever we are doing stores ledger account, we have to follow the chronological order of dates. After third, the next date is here 5th October. Issued 400 units is there. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 38 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. 400 ಇಂಟು 38 15,200 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಡ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 5th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 500 ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 400 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ 19,000 ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 15,200 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,800. 3,800 divided by 100 38 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಅಕ್ಟೋಬರ್ purchased 900 units at the rate of 43 is there. Under receipts we should write 900 and the rate is 43. 900 into 43 38,700 will come. Again we need to write the balance. Previous date balance number of units is 100. Purchased is 900. If you add, we will get 1,000. Next amount, previous date balance amount is 3,800 plus purchase amount is 38,700. Total is 42,500. Next, calculate the rate. Amount divided by units, 42,500 divided by 1,000, 42.5 will come. Next, 15th October issued 600 units is given. And the rate we have to see the previous date balance rate we have calculated 42.50. So at the rate of 42.50 they should issue to the production department 600 units. 600 into 42.50 25,500 will come. Next write the balance. Here on 15th October issued is there, so we need to deduct. Previous date balance units is 1,000 minus issued 600, 400 will come. Then amount, see on 13th October 42,500 balance amount is there, minus issued amount is 25,500. 17,000 will come. Next 23rd October purchased 600 units at the rate of 38 is there. We need to write under the receipts column. Unit 600, rate 38. If you multiply, we are getting 22,800. Then write the balance. When they have purchased, we need to add. So previous date balance units is 400, purchased is 600. If we add, 1,000 will come. Next, previous date balance amount is 17,000, purchased amount is 22,800. If we add, we are getting 39,800. Then calculate the rate. Amount divided by units. Amount is 39,800 divided by 1,000. 39.80 will come. Next 26th October, there is an excess of 40 units is there when they have verified the stock. Stock verification ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 26th October. ಅದರಲ್ಲಿ excess 40 units ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Whenever there is a surplus or excess, if it is given in the problem, we need to treat it as purchase. But ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we need to see the previous date balance rate 39.80 ಇದೆ, ಆ ರೇಟ್ ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 40 units into 39.80 1,592 will come. Again we need to write the balance. So there is a purchase, we have to add first units, then amount, then the rate. Next 28th October issued 600 units is there.
ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. 600 into 39.80, 23,880 will come. So here if it is issued means we need to deduct from the previous balances. At the end we need to write closing stock total is here 440 units of rupees 17,512. See the problem. The following is the records of receipts and issues of a material during March 2019. First transaction is on 1st March, opening balance 500 units at rupees 100 is there. This is the opening balance or opening stock. We need to enter under the balance column. Next 5th March, issued 300 units. Enter in the issues column. And the rate is not given. We need to calculate at what rate the stores is going to issue the units to the production department. And on 8th March, received 600 units at rupees 100. Means it is a purchases. We should enter under the receipts column. Next 10th March, issued 250 units and stock verification revealed a loss of 5 units. So stores issued 250 units to the production department. We need to enter under the issues column, and on the same date there is a loss revealed when they have conducted a stock verification. 5 units is there. So if it is a loss is there means we have to treat it as issued. Next 15th March, received back 100 units. Received back means the stores is receiving from the production department 100 units. Received back should be treated as purchases. These 100 units earlier stores has issued to the production department at the rate of 91. Then 20th March, issued 400 units. Under issues column we should enter. Then 25th March, received 280 units at rupees 104. Means they have purchased 280 units at the rate of 104. Under receipts we should enter. Then 30th March, issued 300 units is there. Under issues column we have to enter. Then prepare stores ledger account under weighted average method. Preparing stores ledger account for the month of March 2019 under weighted average method. Here we need to draw columns first: date, particulars, receipts, issues and balance. Under receipts, issues, balance, again three columns we need to draw. First column is units, second one is rate and the third one is amount. Next, see the first transaction on 1st March, opening balance 500 units at rupees 100. Here the opening balance is given. Under particulars we should write the opening balance. Under receipts we should not enter, only whatever they have purchased we need to enter under receipts. And whatever they have issued to the production department we should enter under the issues column. Next, balance after each and every transaction we should enter under the balance column. Here opening balance is given, directly we are writing under the balance columns, that is units 500 and the rate is 100. 500 into 100, 50,000 amount will come. Next 5th March, issued 300 units is given. So under receipt particulars we have written issued. Directly we are writing under the issues. Number of units 300 and the rate will not be given in the problem. We have to calculate at what rate they are issuing to the production department. For that, previous date balance we need to see. Under the balance rate column, see 100 is there. At the rate of 100 they are issuing to the production department. 300 units into 100, 30,000 will come. After each and every transaction we should enter in the balance column.
For that, see the previous date balance units 500. If we have issued, we need to deduct the units. 500 minus issued units is 300. 200 will come. Then amount we need to calculate. Previous date amount is 50,000. Then issued amount is 30,000. 50,000 minus 30,000, 20,000 will come. Next rate we need to calculate. Amount divided by number of units. Amount is here 20,000 and the units is 200. 20,000 divided by 200, 100 will come. Next 8 March. Purchased 600 units at the rate of 100 is given. Under receipts we need to enter unit 600, rate is 100. 600 into 100, 60,000 will come. Next we need to write the balance. See the previous date balance units 200. Then purchased we need to add 200 plus 600, 800. Then amount we should write. Previous date amount, balance amount is 20,000, purchased amount is 60,000. If we add, we are getting 80,000. Next, calculate the balance. Amount divided by number of units. 80,000 divided by 800, 100 will come. Next, 10th March. Issued 250 units and stock verification revealed a loss of 5 units. See, ಮಾರ್ಚ್ 10ಗೆ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆನ್ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ issued. So here we have added under issues, under units column we have added issued 250 is there and the last 5 units is there. Total 255 na ಬರಿಬೇಕು. Next rate 8th March ಗೆ rate calculate ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ balance ಅಲ್ಲಿ 100, ಆ 100 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 255 into 100, 25,500. Next balance ಬರಿಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ದೆನ್ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 800 ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 255 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 545 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ 80,000 ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 25,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 54,500 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th March ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ issued earlier at 91 is given. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ issued earlier at ₹91. ಮೊದಲು 91 ರೂಪೀಸ್ ರೇಟ್ಗೆ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೇಟ್ ಮೊದಲು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 91, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟು 91 ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. 100 into 91, 9,100 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 545 ಪ್ಲಸ್ 100 645 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 54,500 ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 9,100, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 63,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ 63,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 645, 98.60 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th March issued 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟು ಯಾವ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 98.60 ಇದೆ, ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 into 98.60, 39,440 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 25th ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 280 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 104 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29,120 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೆನ್ 30th ಮಾರ್ಚ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 101.49 ಇದೆ. ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 300 ಇಂಟು 101.49 ಮಾಡಿದ್ರೆ 30,447 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 525 ಇದೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ 300 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 225 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 53,280 ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 30,447 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22,833 ಬರುತ್ತೆ. At the end, we need to write the total closing balance 225 units of rupees 22,833. The problem: from the following figures extracted from the books of X Limited, prepare stores ledger account under weighted average method. We need to prepare stores ledger account by following the weighted average method. First information is opening stock on November 1st 200 units at rupees 3.5. This is the opening balance given. Directly we need to write under the balance column. Next, November 3rd purchased 300 units at rupees 4 is there. This we have to enter under receipts column. Next, November 5th issued 400 units is there. This we need to write under issues column. November 13th purchased 900 units at rupees 4.3 is there. Under receipts we need to enter. November 15th issued 400 units. We need to enter under issues column. November 23rd purchased 600 units at rupees 3.8. We need to enter under receipts column. November 25th issued 600 units is there. We need to enter under the issues column. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ purchases ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ issues ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ 30th November ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Whenever it is given in the problem shortage or loss, we should treat it as issued. We are preparing the stores ledger account for the month of November under weighted average price method. We need to draw the columns first. First one is date, particulars, receipts, issues, balance. Under receipts, issues, balance, again we need to draw three columns. First one is units, second one is rate, and the third one is amount. See the problem. The first information is opening stock on November 1st 200 units at rupees 3.5. Under date write November 1st. Under particulars opening balance or opening stock we can write. There is no receipts and issues on November 1st. Directly we need to enter under balance column. Units is 200 and the rate is 3.5. Units into rate we are going to get amount, that is 200 into 3.5, 700. Next,
November 3rd, purchased 300 units at rupees 4 is there. Under receipts, we have to write units 300 and the rate is 4. 300 into 4, 1200 will come. And after each and every transaction, we need to write the balance. Writing balance is very important here. How to write the balance? See the previous date balance. Number of units is here 200. First we need to write. Then whatever we have purchased, that is 300 units, we have to add 200 plus 300, 500. Then the amount. Previous date balance amount is 700 and we have purchased amount is 1200. We should add 700 plus 1200, 1900. And the rate we need to calculate. That calculation is very important. That is amount divided by number of units. Amount is 1900 and the number of units is 500. 3.80 will come. Next, November 5th, issued 400 units. Under issues column, we need to write 400 units and the rate. It is not given in the problem. So, we have to see the previous date, that is November 3rd, we have calculated the 3.80. So, at 3.80, stores is going to issue to the production department. That is 400 units at the rate of 3.80. Amount is 1520. Next we need to write the balance. Previous date balance ನೋಡಿ 500 ಇದೆ. ಆ 500 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ 400 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 500 minus 400 ಅಂದ್ರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 1900 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 1520. ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 380 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್. Amount divided by number of units. Amount 380 and number of units is 100. We will get 3.80. Then November 13th, purchased 900 units at the rate of 4.30. Under receipts, we should write number of units 900 and the rate is 4.30. 900 into 4.30, 3870 will come. Again, we need to write the balance. Previous date balance number of units is 100. That we need to write. Then purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ add ಮಾಡಬೇಕು. add ಮಾಡಿದೀವಿ 900 units 1000 ಬರುತ್ತೆ. Then amount ಅಷ್ಟೇ. previous date balance 380 ಇದೆ. purchase ಮಾಡಿರೋದು amount 3870. add ಮಾಡಿದ್ರೆ 4250 ಬರುತ್ತೆ. Then rate ನ calculate ಮಾಡಬೇಕು. amount divided by number of units. Amount is 4250. Number of units is 1000. 4250 divided by 1000, 4.25 will come. Then November 15th, issued 400 units. Under issues column, we should write number of units is 4. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ದು ರೇಟ್ ನೋಡಿ 4.25. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ರೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. 400 into 4.25, 1700 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 1000 ಇದೆ. 1000 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1000 minus 400, 600 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4250 ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 1700 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 2550 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಮೌಂಟ್ 2550 ಇದೆ divided by 600 units. 4.25 will come. Then 23rd November, purchased 600 units at the rate of 3.8. Under receipts, we need to enter 600 units and the rate is 3.8. If we multiply 600 into 3.8, we will get 2280. Again, we need to write the
balance. That is previous date balance units is 600 units, and whatever we have purchased we should add 600 plus 600, 1200 will come. Then amount, previous date amount is 2550. Then whatever we have purchased amount is 2280 is there, that we have to add. 4830 will come. Then calculate the rate, amount divided by units. Amount is 4830 divided by number of units is 1200. 4.025 will come. Then November 25th issued is there. Under issues column we should write 600 units. At what rate they are issuing to the production department? See the previous date, that is on November 23rd. We have calculated the rate under the balance column, that is 4.025. So at the rate of 4.025, 600 they are issuing to the production department. 600 into 4.025, 2415 will come. Then write the balance. Previous date balance is 1200 minus issue is now 600 units. The balance number of units is 600. Then amount. Previous date balance amount is 4830 and issued amount is 2415. If you are deducting, we are getting 2415. Then on November 30th, stock verification found a shortage of 10 units. In the problem, if the shortage or loss if it is given means we have to treat it as issued. Then under issues we are writing 10 units and the rate we need to take previous date, that is on November 25th. Under balance the rate we should see the rate is 4.025 is there. So at the rate of 4.025 they are issuing 10 units to the production department. Multiply these two, 10 into 4.025, 40.25 will come. At the end we need to write the balance. See the balance on November 25th, number of units 600, issued is 10. If you are deducting, we will get 590. Then amount is previous date amount is 2415 minus deduct the amount, that is 40.25. Issue amount is 40.25 is there. If you are deducting, we will get 2374.75. At the end, we need to write total closing stock or total closing balance, that is 590 units of rupees 2374.75.